Zabwino zonse kwa inu amene mukuonera tu wireless yanu yakanema ino ya Times. Pano tabwera ndi programu ya Sports Arena. Ndipo programu ino mukhale ndine mkonzi ndi mulutsi Pitirani Kachinziri komanso tusindri ndekha programu ino lero ndikhale ndikucheza ndi Obre Nankuni. Pano tikhale tukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza tumakamaka masera mpira amene wa Achan komanso tikhale tikuona kuti kodi nanga mu English Premiership zinthu zafika potali. Ndiye mutakhala pomwepo pamenepo tikubwera ndi zambiri zochuluka zokhudza ma games amenewo. Chabwino monga ndanena kaletu kuti mukuonera programu ino ya Sports Arena, ndipo programu ino tikhale tukambirana nkhani zosiyanasiyana kumapano. Nkhani imene tamange nthenje panotu kuchokera kuno kumudzi ndiyo khudza maseraja a Chan. Chan qualifiers imene timu ya Malawi ayipanga peya ndi timu ya Eswatini imene inali tu Swaziland. Ndiye masera amene wa Achan ndi amamenya matimu onse amuno mu Africa, koma masera amene watu amamenya ndi players okhawo amene akumenya maligi akumudzi. Ndiye tikaonetsetsa pamene pa zikuoneka kunazo kuti ndithu yayi Malawi imene ayipanga peya ndi Eswatini ndi generally Swaziland. Ndiye mwina mwache Obre, yes, tatiye titayamba kukamba nkhani imeneyi ya Chan. Taunikira bwinobwino kuti kodi Chan imeneyi ndi chani kwenikweni. Imatanthauza chani makamaka kumpira in terms of development ya football kudziko. Chimene chimachitika anaona atakhala pansi kuti apapa ma players ambiri amapita kuti professional. Akapita professional koma pali ma players ena kuti amamenya ma competition ambiri. Koma promotion ya ma players, development ya ma players amene akumenya nziko amene sanapita professional. Komanso nthawi imakhala yabwino kuti they are playing locally muziko mwawo, si ma professionals apase mpata kuti akamenya aonedwe nawo so azipita. Ndiye kuti kumakhala kuti imene tinginene kuti ndi mpikisano wabwino umene umapangisa ma players kuti aonedwe nawo so apite ku professional. Ndifaka machulo kuti Chan local based players amene si ali professional ndi zimene zimathandizira kwambiri kuti kodi timu yanu ikupita kuti kapena mu mapanga chani kuti ma players ambiri muzatumiza ku professional. Tikaonetsetsa tournament imeneyi I think inayamba mu chaka cha 2009 and pa 2009 Malawi sina pulepo china chilichonse. Kaza mbiri imangotuluka ma qualifiers ma preliminary rounds. 2017 tinatuluka ni Madagascar 1-0. Exactly. Tinaluza 2 legs. Anatimenya 1-0. 0-0 kena tatuluka. Ukuona kuti mwina mwache ifeyo makonzekeredwe athu akozokhala utani kuti mene mwina mwache tiplemo kanthu pembe tukuyamba game yathu ndi Eswatini. Mene ndikuonera ma preparations athu ngati mene akupangira apapa ndiofuna uno kukonzekera kuti kodi Chan imene ikhala bwanji. Koma ndisanabwere ku ma preparations ndikukhulupirira kuti technical panel panopo ya frames yakhala nthawi yayitali and yaunika. PK tiye tuone game imene inamenya Malawi ndi Cameroon pa stadium. Tikayangana first 11 ya Malawi imene inamenya uwona kuti ma professionals amene anayamba ndi atatu. Anayamba Gabadi Muhangu amene anayamba kusogolo. Anabwera CJ Banda amene anayamba pa midfield ndi Charles Swin amene anayamba pa goal. Anali atatu. So ukayangana pa 11 players ndio kuti ma players 8 anali achani anali aloko. So mukamamenya ano ma players aloko aja mena anamenyera ndi Cameroon so nzoti pamene poti ndipo yambira. Now ndio ukayangana pa players 8 amene anayamba aja aloko tingochosapo mwina mmodzi amene tikuona kuti panopo wachoka player wachoka ku Wanderers ujeni uyu Yamikani Chester ndi amene wachoka amene wapita ku America. Ndio kuti ma players 7 aja alipo. Ndiye pamene paja ndipo yambira kuti mukamapanga build team mumayambira no pamene paja kuti ma players wakuenda bwanji. Ndiye zikhala no technical panel ndikuunika ndi ma players ena amene ali Malawi. Komanso chachiwiri wanena bwino kuti kumbuyo ine chimene makhulupirira ndicho kuti muziti mukamapanga chinthu muzikhala so pansi ndikuyang'anisa kuti kumbuyo kutayenda bwanji.
chifukwa Swin ndi amene anayamba game iyi koma nawo panopo tini ma goalkeepers ena amene akunena kuyang'ana amene ali muloko ngati bwina machitikozo nazo Brighton komanso uyu wa Bullets tikozanso kuyang'ana mwina kunzuni kuli goalkeeper wabwino oloko now ndeti panopo ndi nthawi inoti ayang'ane no ma players ena kuti aoneke zitithandizirano kuti tione kuti kodi akachoka achina Swiniwa akachoka achina CJ-wa akachoka achina Gabawa kodi ena ndi ndani amene angatheno kuzamenya pamene pali komanso ndi nthawi yoti ma players amene asankhidwe ndi nthawi yakuti akaonese chifukwa ukuku ndikumene azipitaso nawonso ku profession ma preparations ine ndikuona ngati preparation ya iyi khayo savuta chimene pike khayo savuta foti Malawi game yawo yomaliza ikumenya match ndi Morocco game iyi imene ya chanili muchani ili mu April so it means apa akhala ndi base ndi tupo yambira kunazo kuti ikangati ndi womwapo yokamenyera kwina chifukwa the back of the players amene atakhala training akuno akhala akumudzi chabwino koma tatiati taiona kunazo kuti ndondomeko yache imene ya chani kuti matimu amene wa awina chani ndi chani andi ukaonesesa zukangati kunazo kuti ma club kaza mbiri maiko amene ali ni ma club are very strong maligi awo ali strong ndi amene amawina zimene chifukwa ukaonesesa amene awina apo pamenepa ukhoza kuona kuti ngati 2009 chaka chimene choyamba chani imene inawina ndi DRC ndi ukayang'ana kula china TP Mazembe imakhala kuti nthawi zonse ili makhala pa ali muja and TV ma Continental Club Football imafika patali komanso ukaonesesa pa mu 2014 Libya ndimene natenga and Libya nayo ikanga kuti organize even mu Africa Cup of Nations imapanga concentration ikuchita bwino 2016 ndi Tunisia izo just ngakambe kumene kujande kujimake kwa mpira and Morocco ndimene yatenga panopo 2018 ndiye ma defending champions so ukaonesesa apo koza kuona kuna zokuti ni maklabu amene ali very strong kwambiri ma leagues awo amene mfundo yabwino PK imene watulusa pamene matimu anu ma clubs akakauti ndi abwino akamamenyaso makamaka ngati mene Champions League Wanderers Silver akamalowa mipikisano imene yachina Masters is very easy kuwapeza ma players akumene kuja kuti akamenyero mu competition ngati mechani ndio kuyangana maiko amene wachina Morocco achina Tunisia ndi maiko amene akuoneka kuti ma players amachoka lo maiko ena ukamenya professional ma club ngati mene wanenera ku DR Congo ma players amachoka kuno kupita ku DR Congo ndiye zimene zikufunika ndi yoti league yathu panopo ndi mmene zinthu zilili ikakhala so strong ndekuti itipangisaso kuchani kusankha ma players amene ali bwino komanso tinene panopo kuti tayamba bwino kuyamba ndi Eswatini ndikofunika kuti ndi step number 1 Eswatini yomweyo under 23 Malawi yagonjesa takachinya kwawo abwera kuno tapanga nawo draw tadusa tapita ndi menyina kusonyeza kuti pang'ono level tikusiyanabe ifeyo tikuoneka kuti tili bwino so it's just a matter of kuti ifeyo tikonzekere bwino komanso tione kuti step imene iyi tiduse bwino komanso ukaonesesa zinthu zikukanga tizikulukana tikafika kuchaniko komanso kaonanso ku under 23 so wosedwa paso tili ndi game zikukanga tunazo kuti ma player amene atamenye ma tournament onsewa ndamodzi and my player they have no excuse fakha kuti they are ngati maso watu ma friendly games ndikumakhala kovuta kuti timu ipite ku ma friendly games nawo ababa pangofunika selection ya ma players ikhale yabwino kuti iyi itithandizira under 23 iyi itithandiziraso kuchani koma pano ndi nthawi yokuti ndikukhulupirira kuti tachoka kutali PK mwina ulendo wakhala wautali koma panopo ndi nthawi yokuti sizoyesaso zida ya takhala mwina market wanga build team for 2 years tamenya ma tournament osakulu and most of the players amenya ndomwe akulukawa so I think panopo akwena kuti apya akwenera atuluse zipaso malizasi ino abwino osakhaso zoti sokupanga build team team uno yapangidwa koma iyambeno kutulusa malizasi nde iyambire pamene pa under 23 ibwereso kuchani Eswatini game imene ikumenya ndiye kuti itipasano chithunzi cha picture yeniyeni kuti tikupita kuti ulendo tachokera kuti ndi ulendo tikuyenera kuumaliza koma ukayiyang'ana nayo Swaziland ndi mmene yapangiraso pakati apapa ndi timu yabwino kwambiri andi yaonesa ndithu ngakhale sinachite bwino mu competition koma ukayiyang'ana PK nayonso ndi timu yabwino ndio aona kuti ma teams amene wa Swaziland, Lesotho, Botswana ndi ma team anazo kuti amene wandithu akanga kuti apanga improve kwambiri and panopo you cannot treat them ngati ma underdogs kwambiri chimene chachitika PK ndichoti nawonso anayamba mu youth development amaenda mkati muchi panopo apeza ndithu ndipo ali ndi striker wina wake wovuta kwambiri
tinakumana naye ku Kosafa last year ija amachinya each and every game koma si is not a professional akumenya muti mu Swaziland omwe muja then also kuyangana matimu awo achina Manzini kula achina Swallows kula achina ndani nawonso ni matimu akulu oti amatha kupanga compete ndi kunoko kumene alili achina Bullets achina Wanderers and Kina Pete is also coaching kumeneko timu imodzi so yakumeneko kuwapita kumeneko Mbabane Swallows yeah ndio ukayangana pamene popo si mpira wa masewera tisautengere kuti kapena kuti tachinya kwanta 23 ndiye kuti tili bwino koma ife tikonzekere koma ine ndikuona kuti ma players ambiri amene tili nawo aloko kumalawi kuno ndikukhulupirira kuti tikhala ndi ma players abwino tikhoza kupanga timu yabwino but ukuonesesa kuti mwina make where do we go wrong ifeyo kunoko kumalawi chifukwa ukaona individual brilliance ndiye ma players ilipo talent ilipo yes ndi pati pamenepo ife zimativuta pamene ineyo pamene ndingalongosola kuti pamene panativuta kwambiri mpaka na panopo PK chimene ndimanena ndichokuti follow up ya ma players mu system mukapanga set system kuti player uyu akwena ukhanda 17 player uyu under 20 player under 23 senior team ndiye panaoneka kuti apapa panaenda chisawa the past 4 years panali chisawa panalibe transition imene machitika kuti kodi apapa follow up ya ma players wakwenda bwanji ndiye player amangochokera from the Blues uko kutenga abwera za menye national team abwera kumene kuja sana menye bwino is dropped koma apa kukatengaso player wina ndiye koma ngoti ndezimene zimachitika kandi ma reporters kandi ma supporters akakangonena game imeneyo kuti player wa Masters wamenya ndi Silver wazuka siku lomwe player amene coach abwere ku national team mpira sitimapanga choncho ndiye apa ndikuona kuti mmene zinthu zikuyendera that's why ndikunena kuti ukayangana timu ya under 23 ma players ake 3/4 achokera ku under 20 abwera ku under 23 ndeno ukayangana apa uona kuti under 23 ma players azazichoka umene uja kupita ku senior national team that's why panopo ndikuona kuti ndipofunika kuti under 23 imene ili panopo plus ma senior players amene akuoneka kuti mafuta adakali mu tank ya national team energy ilipo aphadikizire pamene paja timenye ndi Eswatini ndiye kuti apapa chilichonse chioneka kuti apapa timu yathu kumetachoka kuchi tayimanga timu ndi chifati kamenya ndi Eswatini I think ngatinga dutse next game I think izakhamwina ndi Angola ndeso pano mtunda ano watani wayamba kukwera so mmene tikukweramu zioneka kuti apapa ineyo koma ndikayangana mmene wanenera kuti kodi tinalakwisa pati kapena pamene tinataya kwenikweni ichi panali pati ndi pamene kuti follow up ya ma players kuti kodi ma players akachoka pa kuyenera ende bwanji akachoka kuyenera chifukwa ukayangana kwambiri ma players athu amangofikira ku senior national team so na makanga tunazo kuti exposure ineni alibe sana apye chifukwa player amene wakamenya ku under 17 wachoka player kwamenya ku under 20 ndio kuziwa Kosafa under 20 mene umamangira PK ndio kuti ma players acha makhala kuti apya akuziziwa akamaka sintha ndipereka chisanzo chimozi cha Lefson Maganizo mene akuonekera pali idana mene alili panopo wamenya under 20 amenya captain under 23 Lefson Maganizo under 20 under 23 akumenya senior team ndi amakhala kuti ali mu system ma players acha ndi amene amamenya nthawi yaitali unaona mena anapangira ku Jeni Manfred Hona anaendesa ma players mu system ndipo sana adule from under 17 awachina Mike Nkwati ana akuyenda ali mu system panopo ali under 23 amene wawa ndoti chaka cha mawa senior national team ndiye kuti uzaona kuti tikuyenda ndithu mu system imene Malawi ingakhale yabwino no wanda kuti sitinachite bwino kwambiri koma panopo ndi mmene tikunenera kuti nthawi ino yakwana kuti matimu ngati Eswatini Malawi akhale pasogolo tikuyenera kupambana chabwino Obret takamwera ko matsi pang'ono mukuonera tu Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television muli ndine mkozi ndi muluspirirani kachinziri komanso ndikucheza tu ndi mzanga uyu Obret Nankuni kukambira nkhani zosiyanasiyana zokhudza masewero kuno ku Malawi komanso tikhale tukambira nkhani zokhudza masewero aku England ndi mtakhala pomwepo pamene tikubwera ndi zina zotsatira. Monga ndani kaletu mukuonera Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television program uno mucheza mulindine pitani kachinziri ndipo ndikucheza ndi mzanga uyu Obret Nankuni kukambira nkhani zosiyanasiyana so Obret atiye titauona kuti sono pamene pa tikoza kuimalizira pati nkhani imeneyi maka yokhudza game imene ma games amene achani ndi tournament imene kubwera ya under 23 pamene tingamalizire tikuonera kuti national team akuyenera akonzekere bwino and ma preparations ayambika kale anayamba maligion akupanga ku central akupanga paka ku north ndi kuno akatero alowa mu camp
kukonzekera pa magemu amene alipo. Komanso PK chinthu china chimene tinganene ndichonena kuti kumene tachoka anthu ambiri mwina tinakhumudwa ndi mmene zinthu zimakhalira, koma timene timanena ndicho kuti tikamapanga chinthu ndi ulendo ndithu, it's a process. Kuti chinthu chikapye chikatuluke. Fa bread timamuona uja samangofikira kumene timakudya muja, koma pamakhala zambiri zimene zimachitika. Nawo nthawi ino yakwana kuti timene tikunena kuti kumanga nyumba ija yamangidwa iyambe kutulusa chani malizazi. Chifukwa anthu uno panopo salolera kuti Malawi zikaluza ndi matimu ngati. Yeah, because under 23 yes. If you can beat Zambia ndekuti tili bwino kwambiri. At least zikuoneka apaso chani ngati ngambe bwino ndi direction. Exactly. Koma zimene zomapita kukosa fast kubwera kopanda kusinya chigoli. Panopo time imene anthu sakondwera. Koma kuiona bwanji striking force ya Malawi maka kuma junior teams amene under 23 amwene ndi kuma local players. Tinene panopo PK ndi mmene nthawi zambiri RVG amadandaula kunazo kuti konseku kuti wapanga zinthu koma finishing touch ndimene kuvuta. So pano ukaona iweyo iwe coach ndipo you are part of the panel imene mapanga za zimene zizi. Yes. Ukuona kuti ma strikers anu muli nawo panopo kapenebe ikhanikhala kukhayo nazo ti ma strikers ana alipo abwino ku under 23 ndikumene kuli competition ndikumene kuli sogolo labwino. Sitifuna tichule pano mayina kuti awa ndachifa ena wakaona ndikuti akhoza kudandaula. Komano kukuoneka kuti under 23 ndi cream imene kufunika support. And game ya Zambia anthu ndi pamene azaone chifukwa ku under 23 uku ndikumene kuti pase sogolo lathu lenileni mpira wathu ku Malawi kuti uli pati. Koma kuli ma players abwino, timu yabwino, goalkeeping, midfield, striking force ndi timu yabwino imene ngofunika exposure. Ndi maganizo amene alipo kuti timu iyi afa amafuna kuti ataitumiza mwino ku Europe kuti ikonzekere ndi maganizo abwino. Fa sogolo la Malawi lagona pa under 23. Chabwino Obre mwina macheta kambapo kwambiri nkhani zimene ziza kuno kumuzi titaona nonso pano kunapo kuti kodi mu English Premiership muli bwanji mu English Premiership namonso tu mmene mu munali wankhodzo Tuesday I think unachituka ma results nazo kuti aliyense samayembekezera ndipo mwina maketi sanapite pa ma fixtures aujeni tione kai kunazo kodi mu English Premiership ma results anali bwanji. Lachiwiri Newcastle imene yitu yamenya Manchester City 2-1. Southampton imene yitu yapanga 1-1 ndi Crystal Palace. Pamenepo Liverpool ndi Leicester City apanganso 1-1. Manchester United ndi Burnley 2-2. Bournemouth kukwapula Chelsea 4-0. Tottenham imene yitu yamenya Watford 2-1. Ndemu kaiona lock table mimwe ikuonekera Liverpool ikadalibe pa number 1 imene tu yamenya 24 games ndipo 61 points. Pa number 2 pali Manchester City 24 games 56 points. Pa number 3 pali Tottenham 24 games 54 points. Pa number 4 pali Arsenal 24 games 47 points. Pa number 5 pali Chelsea 24 games 47 points. Pa number 6 pali Manchester United 24 games 45 points. Pa number 7 pali Wolves 24 games 35 points. Pa number 8 pali Everton 24 games 33 points. Ndemu kaonetsetsa Saturday ma fixtures ali chonchi. Tottenham imene kumenya ndi Newcastle, Chelsea kumenya ndi Huddersfield, Burnley kumenya ndi Southampton, Everton kumenya ndi Wolves, Brighton kumenya ndi Watford, Crystal Palace kumenya ndi Fulham. Pamenepo Sunday Manchester United kumenya ndi Leicester City, Manchester City ikumenya ndi Arsenal. Titaona apa sopano Manchester United versus Leicester City. Manchester United ikuchokera kopanga 2-2 ndi Burnley. Ukuona kuti mene ukuzokhala mpira wa mtundu wanji. Tikamakamba za Premiership timakamba kuti ndi ligi imodzi imene ili yosangalatsa padziko lonse lapansi. Unpredictable. Imene zimene anthu matogaza kuti timu ikapambana imakachitika zinthu zodabwitsa. Ndio ukayang'ana kwambiri Man U andi ndi mwayi game iso imene naso kufa. Ndi mene game ija inaliri. Chifana zaonesa kuti inazachinya ma last minutes imafa game ija. Chimene chachitika ndichonena kuti apapa matimu amene akuoneka ngati mwina amaoneka ngati ndi ang'ono akuziwa kuti nthawi yatha. They are fighting against relegation. Ndi akuziwa kuti panopono sitikweneranso kupanga chani. And apapa social yamba kumutenthera. Amaoneka kuti ali bwino koma panopono pang'ono ndi pang'ono wayamba naye kuona kuti oho Premiership ndimene mayendera. Koma ndimene Premiership ilili. De ukaiona Man U inayenera kutola ma points onse. Ikanatenga ma points onse zinakathandiza. Koma draw imene apanga ngakhala china Pogba game ili yosakuoneka kuti akuchinya. Chifukwa cha rolo imene anampasa. Akuoneka kuti wamasuka. Koma no Premier game imene inali yosangalatsa kwambiri koma ndimene mpira unayenera kuthera 40 nawonso sanafune kuluza. Chabwino game inaso yosangalatsa imene akhale ku Sunday ndi Manchester City versus Arsenal.
City nayo sizinaende yeah inagwa ndi Newcastle 2-1 so ndi apapa ikupita ndi mkwiyo sopano kuti inagwa ku 2-1 ndi ikapezana ndi Arsenal koma Magunners anapamba awina nawo Magunners kuwina kwawo nawonso ndi moralo andi akwakumana ndi timu imene yafa umenewo ndi 50-50 komano apapa chimene chichitike ndichoti Man City ngati ikufuna kuti zithamangisana ndi Liverpool akuyenera awine game koma game iyi ikhala yovuta kwambiri foti ndi 50-50 komano awa abwera atakwiya koma ngakhala akwiye akumananso ndaza ndi mpira wawo umakhala ofanana ife ndi mpira wawo osamakondo zopasirana kupasirana kupita pa space kupasirana kupita pa space ndi amene azakhale mwachangu panga zinthu mwasangasanga ndi amene azapambane koma apapa timanena kuti Premiership yafikano poti yakolera moto chabwino taiona game imene ya Manchester City versus Arsenal komanso game ina imene khozo kamina mwake unpredictable ya Chelsea versus Huddersfield. Chelsea zikanga zinsizi kuyenda bwinobwino nakuuzatu ndipo tinakamba munomo program kuno kuti mpira umene kumenya Chelsea kuno kuti li slow si mmene Chelsea imene timaiziwira ndiye kuoneka kuti ikupoyira pang'ono ndi pang'ono fomu ikusika koma ikusika nthawi yachabe andi panopo kaiona even panopo ma points afanana iwo ndi Arsenal yes now iwo andi akangokhala kuti mmene afanana ma points ndi Man U akuthawana 2 points so it means kumene akulowera kokuti apapa apita ku number 5 ulo ku number 6 chifukwa apapa ndi ligija yatenda Chelsea panapo pa number 5 ili pa number 5 koma ndi form yawo akutsika pang'ono ndi pang'ono ikuoneka kuti akuyenerano azipange revamp kuti afikano kuti akhale pamene Chelsea timezira kuti ili pati chabwino tiye titaona game ina ndi Liverpool versus Leicester City inatha 1-1 ndiye pano titaona kunazo kuti game ina imene khozo kaso muna make yo chitiswa chidi pamenepo muna mache taitenga Tottenham ndi Newcastle umenewo ndi apwetekana umenewo sindikuona tulowera kuti ine game imene ndikufuna ndayionera kwambiri ndi imene ndi Newcastle chifukwa apapa Newcastle kuno kuti nayo sayabweramo moralo yawo ili high ndiyo ukaonanso ma Spurs ndi imene alili apapa ndatengesana komano ukaiona Liverpool pang'ono ndi pang'ono ndikuiona PK ma injuries akuchuluka tina ninanso pano kunazo kuti the problem is starting for saying kuti ni ma injuries zinosiya even ma defenders akuoneka kuti ma defenders awo angapo ma injuries ndi Liverpool ikuoneka kuti kumene ma injuries akubwera ku nthawi yoyipa kwambiri fa ma timu amene ali pasi apo akubwera afuna apeze kusogoloka chabwino ndiye ukaonesesanso game inanso mwina mache imene kozokhala mwina yochitisa chiti it's not a high profile game the Brighton ndi Watford komano ukakayangana ka Watford ndikatimu kamozi kamene kama ndisangalasa for mene kama menyera mpira wake kama ndisangalasa kwa sikamaoneka bwinobwino kama ngotenga nthazi na madisasa Watford imamenya ngati meka menyera MDC chimodzimodzi kuti mmayona ngati timu iyi ndi yaying'ono koma ili so yayikulu te pakachinyama timu nthawi yosayembekezera so Watford ikuoneka kuti ukaiyang'ana inakhazikika mu Premiership ndipo simaona kuti amene akubwera apapa ndi ndani komano I think so Brighton ukaiona nayonso ili bwino game imene iyi ndimene magemu ngati awanda amene amakhala osangalatsa kwambiri fa amakhala anthu aja saopana amangomenya za mpira amangotengana basi ndiye game imene imakoma kuoneka tetiye titayikwangula English Premiership panopo tikayionesesa so far ma games amenyedwa ndi 24 titayikwangula tingaikwangula koma mtunda ukanalipo ndipo tisanene so pano chifukwa pa 38 kwasala magemu angati kwasala 14 games ndi mtunda wautali panopo ili open chilichonse chichitika ndipo Liverpool panopo ngati amasangala kumamwa wankaka panopo namba kumothawa nokaka ucha kumamwa kumamva kunyumwi mandimu so pano yafika povuta andi apapa chilichonse chichitika andi vuto lake uzimati kuti muwine mpanga draw wina uyu wawina then ndikuona kuti matimu apapa 5 if not 6 ali ndi ma chances otenga championship koma mtundawo udakalipo chifukwa 14 games ndi mbiri ndiye kuliza mbiri ma injuries ndikukuzachi pamwe pamapweteka ndi pamene pono ma injuries gap usoka iona gap kuti number 1 akusogola ndi mapoints angati ndipo number 4 muona kuti gap ijasiya mbiri kwambiri ndiye kuti ni magemu awiri magemu atatu akatero kumaso kulimbirana kulowa mu top 4 maka pali nkhondo kwambiri pamene between Manchester United Chelsea Arsenal komaso iso Tottenham akuzaso kumucho sasa sizikuyenda wamba kulowa pansi steam yamba mafuta yamba kutha mutanki amenyesa kwambiri mpira ndi makhala no mukulowa no pansi ndi chimene chichitike pamene so diminishing return ili open koma makochi sagona
achina Guardiola sagona Klopp panopo ndio tangu akagona kuzizimuko kuti ndakalipa namba 1 chifaligi chabwino Obre I think panopo tetseke bwana ngani zipezina koma mumaonera tu Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television. Munali ndine mkonzi ndi muluswa programu ino pitirani kachinziri ndiye mtadzakhala pomwe ponso tulole mbalino pomwe tikubwera ndizotsatira za masewero amene atachitike pa Loweruka komanso la Mulungu. Ndiye tingoti zabwino zonse pamene mukuonera ma program otsatira wa pano pa Times Television.